So, Джош хотел бы сделать апдейт, да, рассказать новые новости про подписки в FHIR, но он понимает, что для аудитории, возможно, будет ценным в принципе рассказать про подписки, а не только новости про них. So a couple of quick logistical notes. I would love for this to be an interactive session. So please raise your hand at any time, ask a question. Let me know if something doesn't make sense. And feel free to follow along with the link to these slides, which is at the top of the first one. Джош хочет, чтобы эта сессия была интерактивной. Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки, встревайте, задавайте вопросы. И также вот есть сверху ссылка, по которой можно перейти и, собственно говоря, сделать follow-up. Okay, so I wanted to start with a perspective on what are subscriptions overall. And at a very high level, this is an interaction between two kinds of actors. There's this sort of FHIR box over here, which is something that knows something about FHIR resources somehow. And there's a client of some kind here. And there's a mobile phone icon here. That's just one kind of client. But the idea is this is a way for clients to be notified about events that happen in a server somewhere. This is the initial framework, and we'll delve into more detail from here. So I think it will be better if you make it a bit shorter, right? Okay. То есть мы говорим про две системы, какая-то коробка с FHIR и какой-то клиент. И я попросил Джоша, чтобы он говорил чуть-чуть покороче фразы, чтобы я мог переводить, потому что я забываю, что он говорит. Okay. So to start off with, let's take a look at what subscriptions in the current release of FHIR R4, look like. Давайте посмотрим на то, что представляет из себя подписки в текущей версии FHIR, версии 4. So this is the subscriptions page in the FHIR R4 release. Это страница спецификации версии 4 FHIR про подписки. And very briefly, we say that subscriptions is a way to do a push-based notification from a server to another system. То есть возможно сделать push-нотификацию из сервера в другую систему. And we say that it sends its message on a defined channel. И можно передать сообщение по определенному каналу. So to give you a quick view of the structure of this resource, I really want to show just a couple of properties of the subscription. И вот для того, чтобы дать быстренько overview подписок, он покажет два атрибута этого ресурса. So the most important property in R4 is a subscription has this property called criteria. Наиболее важный атрибут — это критерий. And this defines what are the things that you want to be notified about. Это определяет то, о чем ты хочешь получать сообщения. And then the subscription has a channel which defines how you want to be notified. И также в подписке есть канал, в котором определяется, каким образом ты будешь получать эти сообщения. And in FHIR R4, we defined a few different channel types, things like REST hooks or WebSockets or email. And this is it. There was a list of these 5, and that was the complete set of options. И вот, собственно говоря, все виды этих каналов, которые были определены в 4-й версии FHIR. So the nice thing about this API for clients is anything you can search for, you can subscribe to. И приятная вещь для тех, кто пользуется этим, для клиента, все, почему ты можешь искать, ты можешь на это подписаться. So for example, if you have an application that wants to be notified every time there's a new bilirubin result from the laboratory system, you could make a subscription like this. Например, если клиент хочет подписаться на все новые результаты билирубин, лабораторный тест, то он может подписаться на такие новые результаты. And in this example, the criteria is just a search string. So this is something that you could do a search for, observation, where the name of the observation is basically this particular LOINC code. Собственно, тогда вот критерий подписки будет
наличие войск в ресурсе observation с таким-то лоем кодом. And what we found with this API was it was very easy for clients to create these kinds of subscriptions. Это было очень легко для клиентов подписываться использовать эти подписки. But we did not see very broad support from servers. We saw this capability in only a small number of servers. Но реализации серверов не хотели поддерживать это. And so part of what we wanted to think about was what were some of the challenges and how could we address these in the next release of FHIR. И вот, собственно говоря, они стали смотреть, в чем проблема, почему сервера не хотят это поддерживать и как мы можем адресовать эти проблемы. So there were some challenges, particularly about this idea of criteria, and other challenges about the channels. And I'll talk about each of these. И, собственно говоря, были проблемы и с критерием, и с каналом распространения сообщений. So the first challenge or the first issue with criteria was really the issue of what exactly are you getting? Are you finding every time there's a new match in your search, or are you learning about when new resources are created, what exactly is the model? Can I explain again? Yes. So when you look at these search criteria, are you looking for resources in a server, or are you looking for state changes, times when a resource is either created or updated to cause it to match your search? То есть вопрос такой, то есть ищем ли мы ресурсы на сервере, вот соответствующие критериям, или мы ищем изменения в этих ресурсах, которые соответствуют этим критериям. And when you're doing a search like this, for the most part, a search looks for one resource type at a time. So this is a search for observations. But if I wanted to learn every time there was a new lab test or a new medication prescription or a new immunization for a patient, I might need to make 3 different searches in order to express this. И это легко еще работало, когда, допустим, ты ищешь один ресурс, но если, например, ты хочешь получать обновление сообщения по поводу одновременно или нового лаб-результата, или нового медикамента, или еще чего-нибудь, то приходилось писать 3 критерия сразу. And then when it comes to the channel itself, the channel that got the most attention in R4 was what we called a REST hook. And this was a way for a client to listen on an HTTP endpoint and receive a post when something happened. Самым популярным был канал доставки сообщений через REST hook, когда клиент должен был слушать по определенному endpoint HTTP о новых сообщениях. But the specification really didn't say much about how this was supposed to work. So for example, when we think about delivery guarantees, can a client expect that the server is going to deliver every message? Will it retry if something doesn't fail? Will it keep trying until it works? Will things arrive in order? We didn't really say anything about that. Но как, собственно говоря, это сообщение должно было доставляться? Были ли какие-то гарантии доставки? Будет ли сервер пытаться доставить сообщение второй раз, если первый раз сообщение было по какой-то причине не доставлено? Это все не было нигде описано. And we also didn't really say much about what happens to the information while it's in transit during these notifications. And if it flows through a cloud server in the middle, is there a way to do end-to-end encryption or make it so that that cloud server is merely passing the data along without being able to read the contents? И также ничего не было сказано о том, собственно говоря, что происходит с этой информацией во время доставки. Если она, например, идет через какой-то промежуточный сервер, можно ли гарантировать, что он не прочитает эту информацию, будет ли информация каким-то образом шифроваться? Об этом, в принципе, никак не упоминалось в документации. So these were some of the challenges in terms of how we defined subscriptions in R4. Это, собственно говоря, проблемы, челленджи, как подписки были описаны в версии 4. And these came hand in hand with some very practical issues that clients as well as servers experienced.
Это совпало с практическими проблемами, которые, собственно говоря, вот, испытывали разработчики этих серверов и клиентов. So for clients in particular, one issue was there was no good way to subscribe to events that that caused your resources to no longer match a query. Для разработчиков клиентов не было возможности подписаться на изменения на критерий, что больше уже нету этого соответствия. То есть можно было подписаться на появление соответствия, но нельзя было подписаться на то, что оно перестало соответствовать. We'll look at an example to make that one more clear. И будет пример со стороны Джоша. Another challenge for clients was when you listen for notifications in R4, we expect you to have a full set of paths that you can listen to on HTTP. So any new change would come in not to one endpoint, but maybe to endpoint/resource type/ID. And you'd have to be able to listen on all these paths to receive notifications. И также была проблема то, что нужно было слушать не по одному endpoint, а по целому набору путей о всех этих вот нотификациях, о сообщениях. And a couple of the very challenging pragmatic issues for servers. First of all, implementing support for arbitrary subscriptions was very computationally challenging because anytime any data changes on the server, you would have to go through and figure out whether there are any subscriptions that might care about that change. Для сервера очень была большая нагрузка для поддержки некоторых подписок, которые были особенно свободны, широкие такие подписки, да, которые подписываются на большой ряд событий. So this approach was very nice for servers that were small or where the volumes of subscriptions were low, but it really did not work at scale. То есть это хорошо работало, когда подписок было мало или данных было мало, но плохо работало на больших объемах данных. So that's a statement of sort of the challenge that we were looking at, and I'll describe some of the efforts that are coming together so that we can do better in FHIR R5. Ну вот, собственно говоря, это те проблемы, которые были выявлены, и Джош расскажет о том, что, собственно говоря, сейчас делается в следующей версии FHIR, чтобы этих проблем не было. Before I jump into this, let me pause and see if there's questions about sort of the setup or about how things work in R4. Есть ли вопросы или вообще понимание есть того, как это все работает в версии 4? Все понимают, как это работает в версии 4? Yes? Кто понимает, как это работает в версии 4? Everybody. Is that good or everybody has questions? Yes, everybody understands. Okay. So let's think a little bit more about the server perspective to start. Для начала давайте посмотрим на перспективу стороны сервера. To generalize a little bit, there are really two major kinds of servers out there in the world. One is a standalone FHIR server that natively stores data in FHIR. Для того, чтобы обобщить все, давайте категоризируем FHIR сервера, которые сейчас есть в мире. Первый — это нативный FHIR сервер, чистый, да, который все хранит в формате FHIR. And the other is what we might describe as a facade, which is a set of FHIR interfaces on top of what could be a large collection of real-world distributed databases, V2 messaging, a whole collection of things. И второй вариант, настоящий, из реального мира FHIR сервера, это фасад, который построен поверх целого набора различных систем, сообщений версии 2, HL7, каких-то баз данных, которые каким-то образом соединены вместе, и вот поверх них построен FHIR фасад. And ideally, the client shouldn't have to care what kind of server it's talking to. И в идеале мы хотели бы, чтобы клиенту было все равно, первый это или второй. But if we're going to do our API design correctly, it should work in both of these cases. Our API design
should be sure to work for both of these kinds of server environments. И если мы хорошо сделаем дизайн API, то оно должно работать для обоих вариантов серверов. So I want to walk through an example in a little bit of detail so that we can think about how a subscription reacts to changes in the data. И вот мы сейчас посмотрим варианты, примеры, как подписка реагирует на разные наборы данных. So in this example, we'll look at one patient. Each row represents information about that patient at the next stage in time. So we're looking at 4 different time points here. То есть мы смотрим на одного пациента в 4 различных временных точках. And the basic story here is a little bit contrived, but it's designed to show this patient whose general practitioner list is changing. So in the beginning, there's just one general practitioner called me, and at the next stage in time, there's 2. We added someone called Bob, and at the next stage in time, we took away me, so there's only Bob left, and then finally we changed from Bob to Alice. So those are the 4 stages. И вот у этого пациента меняется доктор, на самом деле, вот по ходу вот этих вот этого временного отрезка. И сначала вот есть доктор Ми, потом 2 доктора, Ми и Боб, потом остается 1 Боб, а потом Алиса. So if I want to create a subscription as a practitioner, I might want to learn about all of my patients. So I might try to write that as a subscription for any patient where the general practitioner includes me. И вот предположим, что клиент это на самом деле на стороне врача приложение, и врачу интересно всегда узнавать про своих пациентов, то есть он хочет знать, когда в пациенте есть врач Ми, да, то есть это он. So one way to think about this, one way to think about subscriptions, is that a subscription defines a set of resources, and I'm going to keep track of when a new resource enters that set. То есть подписка — это набор ресурсов, и мы хотим отследить, собственно говоря, момент времени, когда эти ресурсы... Can you say it again? Sorry. So one way to think of it is the subscription defines a set of resources that match the subscription at any point in time. То есть подписка определяет набор ресурсов, которые соответствуют этой подписке в каждый момент времени. And so in that model, I would learn about this as an event when this patient was first created, because me shows up in the list. Me is here, so I learn about it. And I would learn about this change that happened when Bob was added. I'd learn about this. But I wouldn't learn about this, and I would not learn about this, because they don't match the query. Me is not present in this list, and me is not present in this list. В этой модели, соответственно, мы узнаем о первом создании ресурса, когда появится пациент с врачом Ми. И мы узнаем об обновлении, которое содержится во второй строке, которое тоже содержит в списке врачей Ми. Но мы не узнаем про третье событие и про четвертое. And so in FHIR R4 subscriptions, this is sort of how things worked. And it was consistent, but it wasn't always what you would want as a developer. Это вот то, как это работало в 4-й версии. Это было постоянное поведение подписок, можно было в него полагаться, но это не всегда соответствовало ожиданиям пользователей, то, чего они хотели, собственно говоря. Another way that you could think about subscription is that each subscription defines a set of resources, but you might want to be notified when things enter that set or when they exit that set. И другой подход к подпискам — это вот рассматривать их не в плане соответствия того, что сейчас находится в ресурсах, а смотреть на изменения, что происходит, когда ресурсы входят в соответствие тому, что описано в подписках, и что происходит, когда они выходят из соответствия тому, что описано в подписке. So in that model, I would learn about this event because this entered the set.
I would learn about this event because me is still here. And I would learn about this event because this is the event where the resource stopped meeting my criteria. И вот в этой ситуации мы узнаем еще и про третье событие, потому что происходит изменение, и ресурс, соответствующий критерию подписки, выходит из этого соответствия, соответственно, мы тоже получаем про него сообщение. То есть про третью строчку тоже будет сообщение. And this turns out to be a much more practical way to think about it from the perspective of a developer who wants to learn about sort of semantically useful changes. И этот подход оказался более полезным для разработчиков, которые хотели понимать смысл того, что происходит с данными. And then more broadly, you could think of a native FHIR server as just being a stream of events, things like creates, updates, and deletes. И более широкий взгляд можно просто воспринимать это как поток событий, которые описывают, что происходит с ресурсами, создание, обновление и удаление ресурсов. And so this is the model that we'll start to build on to say, how can we filter that stream to learn about the events that are important to us? И, соответственно, вот если подходить к FHIR серверу с позиции, что это вот такой стрим, то поток, да, вот этих вот событий, то, соответственно, как мы можем фильтровать те события, которые нам нужны? And in general, that means thinking about, for every change, there's a previous state and a next state. And based on those two things, I can decide whether this is an event that I should send a notification about. Соответственно, для каждого события есть состояние до события, состояние после события. И нам нужно решить, нужно ли посылать сообщение про вот это событие, зависит от этих двух состояний. And intuitively, this model works nicely for a native FHIR server, but it's not at all clear how you would support it on a FHIR facade server. И это достаточно интуитивно понятно, как это реализовывать на чистом FHIR сервере, и не так понятно, как это реализовывать на случае, когда сервер — это фасад поверх других систем. At the same time, that facade server might have many events happening under the hood that are modeled using things like HL7 version 2, so admission and discharge and transfer events that you might want to trigger on. В случае фасада, например, может возникнуть желание поставить, например, триггер на событие, например, связанное с сообщением HL7 версии 2, вот как что-то изменяется с пациентом или приходит дополнительный лаб-результат. I'm going to skip the discussion about end-to-end encryption, but if there's interest, we can come back to it later. Мы пропустим сейчас шифрование, но можем к этому вернуться, если у вас есть интерес. I want to highlight the general proposal that we've put in place for subscriptions in FHIR R5. Хочет сконцентрироваться на основном предложении, которое было сделано в отношении подписок в версии 5 FHIR. And the approach here has been to split subscriptions into two parts. One is the topic, which defines the set of events that you're interested in learning about. Соответственно, подписка была разделена на две части. Первая — это тема, topic, which Sorry? Okay. Okay, so the topic defines which events you want to learn about, and then the subscription is something that a client can create to ask for notifications when an event happens on a specific topic. То есть топик — события, о которых клиент хочет узнать, и subscription describes a particular client request. И subscription определяет запрос пациента, топики, которые интересуют клиента, да?
То есть и топики и subscription определяют список этих топиков, которые интересны клиенту. Okay. So the nice thing about this model is you might have a small number of topics that are of general interest and a very large number of subscribers who will learn about those events on those topics. То есть результат этого может быть небольшое на самом деле количество топиков, которые интересуют многих клиентов. Соответственно, клиентов будет много в subscription, которые будут на эти топики подписываться. And this means that a server can decide which topics to support and can implement support for those topics in a scalable way. И тогда, если этих топиков немного, соответственно, сервер может решить, какие топики поддерживать, какие темы поддерживать, и реализовать их таким образом, чтобы большое количество клиентов могло быть на них подписано. The other major component to this redesign is the way that we create the notification payloads, the actual JSON document that gets sent to a client. We use a FHIR bundle so that we can convey a couple of important details. И другая часть — это то, собственно говоря, что происходит в сообщении, что мы посылаем сообщение. То есть мы создаем FHIR bundle, который посылается на какой-то endpoint. One useful feature of the bundle is that it can include multiple results. So if several events happen in a short time period, the server can include all of them in one notification bundle. И одно из преимуществ bundles — это то, что в них можно включить сразу много ресурсов. Соответственно, если происходит большое количество событий, то можно про них послать сообщение в одном бандле, в одном сообщении. And the other nice thing about bundles is that they can convey full details about a resource, or they can convey a smaller amount of detail, like just the ID of a resource. И могут быть вариации, то есть они могут бандлы содержать полностью информацию, содержимое ресурсов, или, например, только ссылки, там, ID этих ресурсов. We'll look at an example of that in a moment. Посмотрим примеры. So making changes to a specification like FHIR can be a lot of work. Делать изменения в спецификации FHIR — это много работы. There's a very big community, and different people in the community have different interests. В комьюнити много людей, в сообществе много людей, и эти люди у них разные интересы. So it can be very helpful to bring together a kind of sub-community to work on a project like this. Поэтому желательно создать какую-то группу внутри сообщества, которая будет работать над определенной тематикой. So through an organization called the Argonaut Project, we selected this as one of the things we wanted to work on in 2019. И внутри проекта Argonaut, это старый такой проект, с 2015 года существует. Они выбирают несколько тем каждый год, над чем работать, и вот в 2019 году они выбрали работать над подписками. And this project includes participation from some of the major electronic health record vendors, so companies like Epic and Cerner. И вот в Argonaut входит Epic и Cerner, это два самых больших производителя медицинских информационных систем. As well as from some of the broad technology companies, so there's been participation from Apple and Microsoft. Глобальные компании типа Microsoft и Apple. And the important thing is that there are servers and clients represented within this group. И в этой группе также есть производители как серверов, так и клиентов. So our goal has been to help move the subscriptions resources forward into FHIR R5. Ну и, соответственно, цель была продвинуть использование ресурса подписок в пятой версии FHIR. And at the same time, in order to keep us focused, we picked out a very limited set of use cases that we were going to use to bring this work ahead. И для того, чтобы иметь фокус, они сконцентрировались на узком количестве use cases. So we picked just 2 use cases for this year.
Для этого года они выбрали всего два use cases. And we picked these, first of all, because we think they were some of the simplest use cases to start with. Самые простые. And second of all, we picked these because they were also of great practical interest, both for consumer applications, but also for clinical systems. Ну, при том, что они были очень простые, они также были, они очень полезные, в них была нужда как в приложениях на стороне пациента, так и в самих клинических системах. So both of these are focused on encounter notifications. How do different participants in the ecosystem learn when a patient showed up at the hospital or was discharged from the hospital? Соответственно, оба этих use cases связаны с посещением пациентом госпиталя. Можно, чтобы было узнать, что пациент появился в госпитале или что его выписали из госпиталя. And if you think about the places where HL7 version 2 is quite successful, you'll see this is one of the major use cases for version 2 messaging. Это одно из основных мест применения также версии HL7 версии 2. We are not expecting this to replace version 2. Но мы не ожидаем, что это заменит версию 2. But the goal is, especially across different organizations, to have a clear API that you can use to say which patients, which encounters you want to learn about. Но с помощью этой системы мы хотим, чтобы можно было узнать, какой пациент появился в каком госпитале, в какой момент, и вот подписаться, собственно говоря, на информацию о таких визитах, таких событиях. And so the first use case here is subscribing to encounters given a patient ID. This is very useful, for example, if I have a personal health record application and I want to get new encounter notifications into that app as soon as they happen. Первый вид – это подписка на новый визит пациента, связанный с ID этого пациента. И это может быть полезно, например, для приложений типа Patient Portal, да, портала пациента, Personal Health Record, чтобы это приложение тут же получало информацию о том, что пациент, вот этот конкретный пациент попал в госпиталь. And that might seem very simple, but the way these apps work today is every so often they wake up and issue a polling query, and maybe they do that once a week. В настоящий момент Patient Portal запрашивает информацию, например, раз в неделю. То есть он не получает, он не подписан ни на что, то есть он просто сам запрашивает ее периодически. So we could do a lot better than a 1-week lag by moving to this push-based notification. Таким образом, мы могли бы, если бы у нас был вот не запрос, а мы получали нотификацию, мы могли избавиться от этой вот недельной задержки. The second use case is really subscribing to encounters about a whole group of patients. А второй use case – это подписка на целую группу пациентов. And the way that we've done this is using the FHIR group resource. И это сделано с помощью ресурса группы. So that if you define a group, for example, of all of the patients that I'm responsible for in my primary care practice, then I can use that group to subscribe to changes. Например, врач может описать группу своих пациентов и подписаться на группу своих пациентов. All right, I want to show you some JSON that hopefully is not too small to read. Все могут это видеть. Okay. So I want to show you just an example of how this works. Пример, как это работает. So I mentioned in the Argonaut project that we were going to be focused on this encounters use case. And part of what that means is to define a topic that describes this use case. То есть вот на этом они сконцентрировались в Аргонавте, и первое, что надо сделать, это описать топик, тему, да? So this is an example of what we would call an admissions topic. Это admission, да, это вот поступление пациента в госпиталь. Соответственно, тема – это
admission topic. And it has a definition inside of what counts as an event in this topic. Part of that is a human readable string that just says beginning of an clinical encounter. And part of that is a computable definition that uses things like query criteria or FHIR path. Соответственно, есть описание этого топика, которое включает в себя секцию, которая понятна человеку. Это вот описание, собственно говоря, beginning of clinical encounter, да, начало визита, начало клинического визита. И также данные, которые могут обрабатываться машиной, которые включают в себя какие-то критерии и FHIR path. And tying this back to our earlier discussion about native FHIR servers and FHIR facade servers, the native servers might use things like these computable criteria to implement the topic, whereas the facade servers might just have a developer read this definition and build something custom. И вот, соответственно, для чистых FHIR серверов, для них секция, которая может обрабатываться компьютером, может быть достаточно для того, чтобы реализовать этот топик, эту подписку, да? А для серверов, которые являются фасадами, собственно говоря, девелопер прочитает человеческое описание и будет реализовывать этот топик уже самостоятельно в зависимости от того, что у него там внутри в сервере. The other really critical thing that this topic needs to do is define a list of properties that clients can use to filter the results. И вторая часть, это, которая должна быть в топике, это параметры, атрибуты, которые клиент может использовать для того, чтобы фильтровать результаты. So, for example, here, this topic says we can filter the encounter based on the patient. То есть, например, мы можем фильтровать результаты визиты, encounters, по пациенту. And we'll see how that's used when we switch over to look at a subscription. И мы увидим, как это использовать, когда мы перейдем с топика на подписку, на subscription. So this is an example of a subscription to the topic that we just looked at. Это вот подписка на тот топик, который мы только что смотрели. When the client creates a subscription, it includes a reference to the topic. И, соответственно, есть ссылка на сам топик. And then optionally, it may include a list of filter by parameters. So in this case, there's just one that says filter by patient. И опционально, не обязательно, может присутствовать секция, которая указывает, как мы хотим фильтровать то, что в этом топике. Вот в нашем примере есть фильтр по is it two patients? So yeah, so in this example, we say filter by patient, and this uses the FHIR search API. So in this case, it's saying patient 1, 2, 3 or patient 4, 5, 6. Ну и вот в этом примере мы фильтруем визиты по пациентам и говорим, что нас интересует два пациента, пациент 123 и пациент 456. And then we have information about how to receive that notification. So in this case, we say we're going to be using a REST hook type of a channel. And here's information about the endpoint where those messages should be sent. Ну и вот, соответственно, дальше идет информация о доставке этих сообщений. Сначала есть тип, что это будет REST hook, а потом есть указан конкретно API endpoint, по которому надо слушать. One kind of feedback that we got was that having a limited set of these channel types was preventing people from extending these channels. Different people wanted to add new kinds of channels, and they had no way to do it. Одна из проблем была то, что был очень ограниченный список этих каналов, и у людей не было возможности расширять этот список каналов. And this slide should be updated to show that type is actually now a coding.
so it's become an extensible field. Сейчас type — это возможный к расширению, да, то есть это справочник, и там можно расширять этот справочник. The next thing I want to describe is this payload field, where you can see there's a choice between full resources, ID only, and empty. И, соответственно, payload, да, то, что будет передаваться в самом сообщении, можно указать, будет ли передаваться полностью ресурс, будет ли передаваться ID ресурсов, или он будет пустым. Skip this. Oh, I should also mention, this is what it might look like to subscribe to all changes to patients in a group. So here, instead of filtering by patient equals 1, 2, 3, I can search for patient in a specific group. Здесь похожий пример, но вот вместо подписки на 2 конкретных пациентов фильтр стоит на группу. Мы смотрим на пациента, который входит в группу high acuity diabetics. Okay. And we mentioned there's 3 different kinds of payload content: empty, ID only, and full resource. I'll show you what those look like. Это, соответственно, вот варианты сообщений для 3 типов payload: пустой, когда есть только ID ресурсов, или когда полностью ресурс, да? So if we're looking at a full resource payload, that means we're looking at a FHIR history bundle where each entry includes a resource. So in this case, these would be encounter resources. Когда мы говорим про full resource payload, мы говорим про bundle с историей, куда включается история в данной ситуации ресурса encounter, визит, да? And this means anytime an encounter changes or there's a new encounter, you learn about the whole thing in one shot. Как только encounter, визит меняется, мы получаем всю историю в одном бандле. On the other hand, you might want to simply learn that there was a change without actually learning any of the details of what changed. Однако, если нам не нужно узнавать, что там, собственно говоря, поменялось, то мы просто можем оставить пустой payload, и мы будем знать, что событие произошло, на что конкретно мы не будем знать. And an example of why you might want this would be Apple's implementation, where they might want to forward this message on from a cloud server to an end user's phone, but they don't want the cloud server to learn any clinical information. They want to leave that to the phone only. That's an interesting part that actually I'm not sure like everybody knows that Apple doesn't look at the data when. So all right, for a little bit of background. So today on an iPhone, at least in the US, you can use the health app to fetch your own clinical data onto your phone. То есть сегодня вот на iPhone можно загрузить свои данные медицинские через Apple. And the way that they've implemented it, you get an access token on your phone, and your phone connects directly to an EHR server and pulls the data down onto your device. И как это реализовано, ты получаешь токен на своем телефоне, и телефон соединяется с медицинской информационной системой и запрашивает данные. At no point in that workflow does your healthcare data land on one of Apple's servers. И вот во время вот этой передачи, на самом деле, твои данные не проходят через сервера Apple. So your data goes right from your provider to your phone, and it's yours. То есть вот данные идут напрямую от врача, от медицинской информационной системы до твоего телефона. Now, if you think about subscriptions, receiving a notification like this means that you have to have an endpoint that's always listening. И вот в случае subscription, такой подписки, мы, возвращаясь вот к тому, что Джош сказал, мы можем получить сообщение, например, на телефоне о том, что что-то поменялось, но при этом совершенно не будет никакой информации, что там поменялось. So this is a very natural role for cloud infrastructure, where you have an endpoint that's always up and always able to receive these notifications. И вот может быть такой endpoint, который всегда слушает о таких сообщениях. So then the question is, how do you receive this notification with your cloud server and not learn really any clinical details at all about what's being communicated?
Ну вот, соответственно, ты можешь узнать о событии, при этом не получая никакой информации о деталях. So limiting the payload to either an empty body or to simply include the resource IDs without the actual content helps in that analysis. И вот для таких как раз use cases очень полезно иметь возможность сократить сообщение до пустого или до того, что просто там будут ID ресурсов, которые используются. And personally, I think there are probably smarter and more effective things we could do with end-to-end encryption. But the goal here is to figure out a compromise between useful functionality and things that people know how to implement pretty easily today. И Джош говорит, что можно было, конечно, все делать более грамотно, и он видит эти пути, но они также хотели найти метод реализации, который позволит реализовать все эти use cases, и при этом будет достаточно очевидно реализовать для большинства разработчиков. So I won't go through all of the details of this, but one of the goals was to make sure that a server can support subscriptions in a computationally efficient way. Одно из требований было, чтобы сервера могли поддерживать подписки эффективно для компьютера. And so the goal of this slide is to try to convince you that with this approach, we can have subscription processing logic that is linear in the number of notifications rather than linear in the number of subscriptions. In other words, if I have a huge number of subscriptions, but only 5 of them care about this one event, then I should only have to do a small amount of work to process this one event. Если у нас есть огромное количество подписок, но только небольшое количество этих подписок заботится о каком-то событии, то должно быть на сервере произведено очень малое количество работы для того, чтобы обеспечить выполнение, функционирование всех этих подписок. Another design issue that drove a lot of discussion was what kind of delivery guarantees do we want to make? Другая часть проблемы, да, которую мы обсуждали, это какого рода гарантии о доставке сообщения мы можем предоставить. And so we described kind of a spectrum. The best thing that you could do really would be end-to-end guaranteed delivery, where a client acknowledges each message they received, and the server guarantees that they will get each message exactly once and in order. Идеальным случаем было бы, чтобы клиент подтверждал получение сообщения, на которое он подписан, и, соответственно, сервер знал, что клиент это получил, да? Acknowledge message посылался. On the other end of the spectrum, we might just say, the server makes some effort to broadcast each message. If it comes through, it comes through. If it doesn't, it doesn't. And the client can figure it out. На другом конце спектра сервер пытается посылать сообщения всем клиентам, которые на него подписаны, но не берет на себя никакой ответственности за доставку вообще. What we settled on was something in the middle, where the server makes a best effort to deliver each message. It'll try at least to deliver each message, and if an error message was returned, the server will keep track of that fact. И остановились на чем-то посередине. То есть сервер предпринимает максимальные усилия для того, чтобы доставить сообщение. Если получает сообщение об ошибке, то он это сообщение логирует. And this gives clients a way to discover, for example, if one message was missed in the stream. И это позволяет клиенту обнаружить, что какое-то сообщение, на котором был подписан, в этом потоке было потеряно им. And the client can always resort to just issuing a new search to fill in any gaps. И в этой ситуации клиент есть возможность выполнить поиск и найти, закрыть вот эту вот утраченную информацию. So one of our goals in this project was to make sure that we were not writing specifications in a vacuum, but instead that we have a reference implementation to try out
each part of the spec as we write it. Одна из целей того, что они делали, было не писать эту спецификацию без в вакууме, да, а попробовать ее реализовать. So I'll show you a demo of a set of tools that Gino Canessa on my team at Microsoft has put together. И Gino Canessa. Canessa, это коллега Джоша, она реализовала, собственно говоря, демонстрацию, и вот Джош ее хочет показать. There's three major components to this stack. One is a subscriptions server, which we implemented as a proxy. So it sits in front of any FHIR server you want and adds support for these topic-based subscriptions. То есть там три компонента в этой реализации. Первое — это прокси-сервер для подписок. Он может находиться перед любым FHIR-сервером и обеспечивать эту функциональность подписок. And then the client has two parts. One is a web API that runs in the browser, and the other is a backend service that can listen on REST API endpoints and send notifications up to the browser. Соответственно, у клиента есть две части. Есть веб-часть, которая выполняется в браузере, и есть бэкэнд, который может слушать за событиями. So web browser, web client, and there is a backend API. Yes, right? the client has a web component and then a backend API. Yeah. So I'll click through to the demo here, which is hidden by the slides. Okay, one sec. Subscriptions.argo, that's short for Argonaut.run, is where the demo lives. And of course, it worked yesterday. Вчера это еще работало. It helps to be online. И нужен интернет-коннекшн для того, чтобы это работало. Okay. So this web client allows you to connect to a server, but by default, it connects to our reference server. Соответственно, можно сконфигурировать, к какому серверу будет подсоединяться клиент. And then it has functionality built in that is specific to a couple of the Argonaut use cases. И есть функциональность, которая построена вот как раз для двух use cases, которыми занимался Argonaut. And so I'll take you through the simplest one here, which is searching for, subscribing to encounters about one patient. И мы посмотрим простейший подписка на визиты одного пациента. And this is a tool that we used for testing these specifications at the last FHIR Connectathon in September. И это вот инструмент, который использовали для тестирования спецификации подписок на последнем FHIR Connectathoне в сентябре. So the first thing I can do is, as a client, I can ask the server, what topics do you support? Во-первых, клиент может спросить, какие топики сервер поддерживает. So in this case, the server says, I support one topic, it's called admission. В этой ситуации сервер возвращает, что он поддерживает всего лишь один топик, это прием пациента в госпиталь. And if you're playing with this tool on your own, you'll see that you can look at the raw request, which was a request to this URL, and you can see the raw FHIR response, which was this JSON bundle of topics here, where there's just one entry in the bundle. Соответственно, вот есть, мы увидели запрос, request к серверу и ответ сервера, который представляет собой bundle топиков. So if I want to create a subscription for one patient, first I have to identify who that patient is. То есть, если я хочу подписаться на одного пациента, я должен решить, что это будет за пациент. So I can either create a new patient or just search for an existing patient on the server. Соответственно, мы либо создаем пациента, либо выбираем существующего пациента. So in this case, I've chosen to use an existing patient. Джош выбрал существующего пациента. And now, when this subscription is, before I can create the subscription, I need a REST endpoint where I'm listening. And so this is created automatically for me on the client backend.
И прежде чем подписаться, нужно создать этот endpoint, и вот это произошло для Джоша было сделано. Okay, so I've chosen my patient, I've got an endpoint ready, and that endpoint is listening. Now I can create a subscription. То есть он выбрал пациента, он создал endpoint, и теперь он создает подписку, которая будет слушать. And the only choice I really have to make is my payload type. Do I want full resources, or ID only, or empty? И вот, соответственно, он выбирает, что он хочет слушать. Хочет слушать все полностью ресурсы, ID ресурсов получать, или получать только нотификацию о том, что что-то произошло. All right, so I'll do full resource just for the demo here. Он выбирает, что он хочет получать полностью ресурсы. And so I've had a subscription created, which in this case, let's just take a look. It's got a channel, which tells me that it's going to be a channel type of REST hook. Соответственно, вот он создал подписку, которая будет использовать канал REST hook. The endpoint is the endpoint that we set up here for this demo. И endpoint тот самый, который вот он создал на клиенте. The topic, where is the topic? Here we go. The topic is my admissions topic that I discovered in the first step. Соответственно, вот этот топик, который он на первом шаге получил, прием пациента в госпиталь. And I have a filter by block that says, just give me notifications where the patient is patient number 37. И, соответственно, есть вот этот блок filter by, где он указывает того пациента, который его интересует, пациент с ID 37. As soon as this subscription is created, there's a sort of handshake protocol that happens where the server tries to send an empty notification to my REST endpoint, and only if it succeeds does the subscription get fully enabled. В начале, когда подписка создается, клиент делает хэндшейк с сервером, и только после этого эта подписка активируется, если этот хэндшейк был успешным. So I get a quick notification here that the handshake worked. Получилось, Джош получил нотификацию, что хэндшейк сработал. Okay, so now we've got a subscription enabled for patient number 37, and anytime a new encounter happens for that patient, we should receive a notification. И вот, соответственно, создалась подписка на пациента 37, и мы получили подтверждение, что у нас эта подписка есть. So the demo comes with a built-in ability to create new encounters. So this will trigger a notification. So for example, let me pick an inpatient acute encounter, and I'll say this encounter is now in progress, and I'll create it. И демо позволяет Джошу создать визит для этого пациента, и вот он создал inpatient визит в госпиталь. Now down here, I will receive notification for each subscription event that happens. And in this case, here is my first one. И вот, соответственно, сообщения, которые клиент получает, Джош может их смотреть. So I can see my subscription event count is 1. Всего пока количество событий одно. And this is going to grow with each new notification, with each new event. И вот этот вот счетчик будет увеличиваться с каждым новым событием. And in this case, I also get a bundle, which should have a full resource embedded in it. And indeed, I've got a bundle here with an encounter resource that's showing me the details of this acute inpatient encounter that was just created. И, соответственно, приходит бандл ресурсов, на которые мы подписались. Мы выбрали full resource, поэтому у нас действительно пришел полностью ресурс со всем визитом, со всей информацией по визиту. So if I create 3 or 4 more encounters, и вот он создает еще 3-4 визита. I can look down here and see that I've received 3 or 4 notifications. Он получил 4 нотификации. That's the basic demo. Это базовая демонстрация. This tool also comes with a sort of playground mode, where instead of going linear step by step, you can do things in any order and sort of mix and match the functionality to try it out.
На самом деле есть вот песочница, playground, игровая площадка, где можно создавать разные события в разном порядке и смотреть, собственно говоря, как все это будет, как нотификации эти будут доставляться и так далее. We found that by building a server and a client component to this reference implementation, we're able to test with vendors who are developing servers. They can come and try our client. And we can test with vendors who are developing clients. They can come and try our server. Им удалось протестировать, то есть производители, которые делают сервера, сумели протестировать эту систему с их клиентом, а производители, которые делают клиентов, сумели протестировать эту имплементацию с их сервером. I have here a list of some open questions. I don't think we'll have time to talk through them in detail. Есть ряд открытых вопросов. Возможно, не будет времени на то, чтобы обсудить их в деталях. One thing that I'll point out is that there's already interest in using this topic-based approach in FHIR R4, sort of backporting it from this new release into R4. Есть, в частности, интерес о том, чтобы перенести вот эту спецификацию, которая делалась для R5, обратно в версию FHIR R4, версию 4 FHIR. So there's a link on the slide here that shows one way that might happen. Есть ссылка на слайде, как это может случиться. In terms of overall timeline, there's two main outputs that we're working on. Есть два основных результата, над которыми они работают. So first is getting this new functionality for topics and subscriptions into FHIR R5. Во-первых, это, собственно говоря, получить это все в спецификации версии 5. And so build.phir.org has the latest definitions that are targeting that R5 release. И вот по вот этому URL build.phir.org можно увидеть текущий статус спецификации, которая находится в настоящем. But this FHIR R5 probably won't come out until early 2021, maybe late 2020. That's the time frame for FHIR R5 overall. Но версия 5 ожидается либо в начале 2021, либо в лучшем случае в конце 2020 года. In the very near term, we also have an Argonaut guide, which is focused specifically on these encounters use cases. Для ближайшего будущего есть implementation guide Argonaut. So this is something that will be published probably by the end of this year, but it depends on some future functionality in FHIR. И вот этот вот implementation guide, он будет опубликован до конца этого года, но он зависит от определенных функциональностей самого FHIR. So if you're interested in trying any of this out, we would love feedback on how this technology works for your use cases. И Джош и группа заинтересована в фидбэке, как это может работать для ваших use cases. And the subscriptions channel on the FHIR chat is the best place for that conversation. И для того, чтобы дать фидбэк, лучше всего пойти на chat.phir.org и там найти канал subscriptions и дать там фидбэк. And I think we've got 10 minutes or so for questions or other discussion. И вопросы, пожалуйста. Can you affect? Can you make a short question? Можно по-дороге попробовать?
Can you, within this mechanism, to change the resource which initiated this? So in general, the notion of resource triggers on this topic, let me scroll to the right spot in the definition. These resource triggers can have a list of resource types and then some kind of computable criteria. But it's one area that we've discussed in some detail is maybe you want to be notified when an encounter happens, but in that notification, you also want to learn about who the patient is, who the practitioner is, what the location is, some constellation of data around that notification. So we've had a little bit of discussion about how to do that. So Джош говорит о том, что они обсуждали, каким образом доставить информацию о данных, связанных с, например, если мы интересуемся визитом, хочется еще также доставить информацию про пациента, еще про какие-то связанные ресурсы. But the question, I think, was, can you, based on this event, change the resource, somehow process it, which like niche? So the short answer is, in terms of the capabilities we have right now, that feedback arm to change resources based on the event would happen in the client. So the client would get a notification, it would implement the logic, it would request a new API call to the server to say, update this resource or make a change. Если я правильно задал вопрос, да, то, соответственно, клиент получает информацию о том, что что-то поменялось, а дальше же выполняет логику с сервером. Правильно я задал вопрос или нет? Да? More questions. Вопрос такой: планируется ли в спецификации помимо веб-хуков поддерживать также технологию лонгпола, HTTP longpole? Besides webhook, Do you plan what? do you plan support longpole? So there's been very strong interest in a few of these channel types. REST hooks has been sort of the most requested, and WebSockets has probably been the one that's gotten the second most attention. There has been some discussion between long polling and also something called server-sent events, SSE. My guess is, given where we are today, those won't make it into the specification as predefined channel types, but they might be something where we'll define extension channel types for them. I see clear utility for them. Они не попадут в базовую спецификацию, но можно будет сделать расширение, которое поддержит long polling. More questions? Josh, can you describe this encryption path also? И по-русски, то есть Игорь попросил описать еще и шифрование. Sorry, what was the question? I translated it Russian, but he asked, can you describe encryption part as well? Yeah, so the short description is we don't do any special encryption stuff at all. The connection between a client and a server generally happens over TLS, and so it's not visible to an eavesdropper. That's as much as we say today. Обычное шифрование через TLS, ничего особенного, и тот, кто будет прослушивать сообщения между клиентом и сервером, не сможет понять, что там передается. What I would like to see eventually is something that works a little bit like this. Что Джош хотел бы в итоге увидеть? There's a web standard that works in all the major browsers called what's it called? Push notifications. And if I sign up for these notifications from a specific website, if I say yes, allow notifications, that website can send notifications to me through a third-party server
with end-to-end encryption, and that's something that's built into every browser today. А в идеале то, что он хотел бы увидеть, это механизм, который сейчас поддерживается любым браузером, когда вот то, что он показал, может передаваться через любые третьи сервера и при этом шифроваться. So I would like to see something like the web push API approach, but honestly, it's not in scope for the work we're doing this year. И он хотел бы увидеть реализацию подхода Web Push API, но это не в планах на ближайшее время. Yeah, you said that one of the triggers for this new subscription mechanism was the high load on the servers. And do you have an estimate how far you are with the increase of this efficiency of the new subscription mechanism in comparison to the one that we have in R4 now? Well, I think what I can say, at least in our reference implementation, is that we're able to show that the load of processing one event grows like the number of notifications rather than like the number of subscriptions. So that's a sort of, it's a theoretical answer, and then that's our experience with one piece of software. Most of the major servers have not implemented subscriptions at all in R4, so there's not exactly something to compare it to. What we've heard is they might now be willing to try based on this constraint problem. Вопрос был по поводу масштабирования и насколько, собственно говоря, масштабировать удалось. И Джош говорит о том, что теоретически удалось, и на практике тоже есть подтверждение того, что если есть вот, мало топиков, много подписок, серверу не так сложно обрабатывать это, как раньше. Небольшое количество топиков решает эту проблему. More questions. Больше вопросов.